Good morning, everybody. We are from Bangalore City Flat Owners Welfare Association. Bangalore City Flat Owners Welfare Association is a not-for-profit organization of the homebuyers. Many times we have come across that builders have not done this and everything, but of course, nobody knows how to address the issue. Homebuyers are not well equipped how to address the issues. To enable the homebuyers to protect their rights, we have formed this organization, that is Bangalore City Flat Welfare Association, or in short, BCFOWA. BCFOWA, in fact, educates every apartment owner, educates the apartment owners associations what are their rights and liabilities and how to take it forward. We are just an empowering agency for the home buyers. Today what is going on? The vertical growth of the cities are increasing and people don't know what are the responsibilities are involved. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We think that once I purchase a flat or any other thing, we think that it is I'll purchase on an ownership basis. The fact is not that. This exists for the apartment owners. Today what we have called is to deal a very special subject, that is in the name of villa. How the promoters, builders and everybody deceives the buyers. If you are deceiving the buyer, that is what happens. Today I am quite surprised. Government ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ಬಂದವರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನವರು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಜಾತರಾದಂಥ ಮಲ್ಕಾ ಇರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂಗ್ಲೋ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ. ಇವರೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರದಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಮ್ ಬಾಯರ್ಸ್ಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಇವತ್ತು ಮಲ್ಕಾ ಇರಾನಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಕಾ ಇರಾನಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ FIR ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ FIR ಕಾಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿನೂ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಗೆ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ? ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಗೇಡ್ನವರು ಮಲ್ಕಾ ಇರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ತಿ ಮೋಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಬರೀ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನವ್ರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಓನರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಆಗಿ ಹೋಗಿ
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂಗ್ಲೋಗಳು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಳಪಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಕಾ ಇರಾನಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ that they have signed an apartment, what is this, their villa as an apartment. They have been deceived to that extent, and this is the law that what they talk about. There is no such law to be called an independent villa as an apartment. ಇದು ಒಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಹೋಮ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೇರಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. RERA is the only authority to look into the contractual obligations of the builders and the home buyers. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಒಂದೇ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನು ನಡೆಯೋದು, ಕಾನೂನನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಮ್ ಬಾಯರ್ಸ್ ಆದವರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಕಾ ಇರಾನಿ ಅವ್ರ ಥರ ಇನ್ನೂ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಓನರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಮಲ್ಕಾ ಇರಾನಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ನೀವು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಲ್ಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಮಲ್ಕಾ ಇರಾನಿ ಅವರು. Thank you, Mr. Kalgi. Hello, everybody. My name is Malka Irani. Originally, I am from Israel. I live in India for the last 12 years. I love India. My husband is an Indian. He is Indian from the Parsi community. We have 2 children, twins. In the beginning of 2021, in the mid of Corona, just before, a few months before lockdown 2, we decided that we want to purchase a house. Eventually, we ended up in a project under Brigade Enterprises, in the project in Devanahalli called Brigade Atmosphere. We selected a house and we went for the model villa. We bought the model villa, we booked it, we paid more than 10%. We booked it and we were promised that we will receive it, we will get it by 30th of April, which is like few days after my children's birthday. We wanted to plan everything accordingly to the children's birthday. Unfortunately, it did not happen. I want to make the story short. By 30th of April, actually by 22nd of April, when I saw that the villa is not going to be ready, I approached them and I told them, I am going to vacate the existing flat. In few days from now, I'm not going to have a house to stay. I sent them videos. All the things that I'm telling you right now, everything, all the supporting documents are here with me, and you're welcome also to approach you. I will show you all the videos and everything that you require. I have ordered videos, everything is there in place. I approached them, I showed them a video of all the boxes which are being packed, and I told them, see, this is my condition. They told me, why don't you register the house? How will I register the house? The house isn't complete. And back then, I was not aware of the law. Today I'm aware of the law because of the association that I am in, and thanks to Mr. Kalgi and the association, I am much more aware of the law. First thing for my story that I want to send to the home buyers is educate yourself. Knowledge is power. Educate yourself. Start with education, or else you will end up in the same situation that I ended up.
I did not receive the house. I begged them to do their duties, their responsibilities. Eventually they agreed. Why they agreed? Because on 26th of April, Karnataka declared that on 27th, day after, we are going to have a lockdown too in the state, which was also my children's birthday. So based on that, in light of that, they agreed to give me alternate accommodation in the clubhouse. While Brigade Enterprises had 4 rooms to offer in the clubhouse, they gave us 1 room. Listen carefully, I'll repeat. They had 4 rooms, they gave us 1 room. In that room, there was a balcony because we had pets. We had the dog and we had parrots. And we slept on 1 bed, twin size, 1 bed, 4 people, 2 adults, 2 minor children in the age of 11, for 3 months. And this is not the end. Difficulties and challenges were plenty. We could not wash our clothes. There was no fan. There was AC, but the AC was broken. It was hot summer days. There was no Wi-Fi for the children. We could not cook our food properly because we were sleeping on the first floor and the pantry was down. Corona time. I had to go down and I had to cook in the morning for the entire day. This is not the peak. The peak is when they asked us during Corona time to vacate the clubhouse. Where is humanity? Where is humanity? This is not the Indian that I know. The Indians that I know are generous, are welcome. The Indians that I know are Indians that they have phrases saying, Atiti, thank you. This is the Indians that I know. Vacating me from the clubhouse is okay. I am trained, I was in the army. Vacating my husband from the clubhouse is okay. My husband is 50 plus. Vacating my 2 children, minors, how will you feel? Each one of us have children or will have children. If each one of us will have grandchildren. They vacated us, they asked us to leave the clubhouse because I refused to pay. Shall I pay them and get an incomplete house? Is it written here that stupid, blind, even though that they called me blind, but I don't think it's written here blind. This is disrespect to humanity. Forget about me as a human. Humanity. I am a customer, and this is not a way to treat customers. The story goes on. 3 months we are in the clubhouse waiting for our house. We got multiple dates of the house is going to be ready, the house is going to be ready. Since I was in the clubhouse, I used to go and see the house regularly. One day I'm coming and I'm seeing that the window that was supposed to be in the maid's room is being replaced with an old window, and I have a video of that. I'm taking a video and I'm sending to the project head and I'm telling him, Mr. Project Head, why are you giving me this? This is a second-hand house. Why are you giving me all the frame of the window? Another occasion, in the room, they had to replace 1 tile, and 1 tile, the shade is little different than the other tiles. I'm telling him, what are you doing? Put a carpet. So there was a shortcut, plenty of shortcuts. Eventually I entered to the house, not from a free will. After so many of difficulties, we disagreed. We did not want to go to the house. We told them we will not go to the house. I have recordings of that also. Then eventually we spoke to the chairman through our advocate, and the chairman assured us, please enter to the house, we will make sure that all the pending jobs will be completed. Immediately after this conversation with the chairman, I also sent email, a recap and a summary of what was agreed. Now, speaking to the chairman indirectly, and I know that in India, a word is a respect. The word of a person, especially in that kind of a level, it's a respect, and I have to respect it. And I went blindly into it. I believed him. We entered to their house. We did the registration on 28th of July 2021. My husband and I went to the registration. In the registration itself, we had sale deed with 28 pages. Now, if I will ask each one of you here, let's sign on 28 pages. From which page will you start?
Last page? No, nobody will start from the last page, right? But I was asked to start to sign from the last page, page number 28. What is so special in page number 28? Page number 28 is Form B, annexure. Okay? I said, thank you very much. I'm not going to start to sign from page number 28. I will start to sign from page number 1. Why are you asking me to sign from page 28? He's telling me I'm just helping you. I said, I don't require help. I and my husband, we both signed from page number 1 till page 27. Then they are telling me, what about page 28? I said, I'm not going to sign page 28. Page 28 actually says and talks about phase 2. In that project, it is divided into 2 phases. Phase 1 has 50 villas, and phase 2 was supposed to have 59 villas. However, they decided to convert it to 132 villaments, 4 villas and 128 villaments. So in order to do that, they require the owner's signature. So the signature or the consent, which is unilateral, it is not consent out of free will. The consent is in Form B. Other than that, in Form B also they are talking that the association that will be formed for the project is under Karnataka Act 1972, Apartment Act. How can it be apartment? It is not apartment, it is villa. How can it be apartment? So I requested them during the registration. I sent email. I made it in advance. I made email with all my objection to the sale. I went clause by clause by clause, and I wrote clause number 5.2, 5.3. I have not satisfied myself. The villa is not complete, so I do not agree to that. There is another clause saying that defect liability period, according to RERA and according to the sale deed, is 5 years. Why am I mentioning that? In 5 minutes you will understand why I'm mentioning that. So I sent my objection of the sale deed to the authorized signatory of the company, of Brigade Enterprises, on the same day. We refused to sign. Suddenly, phone calls started to come from Brigade, customer care, business customer head, again and again and again, and they told me, Mrs. Irani, if you're not going to sign, I'm making it short, if you're not going to sign, we will not be able to give you the house. So I had to argue with them over the phone calls, the harassment. I'm telling you everything in a short, but we just went through a mental torture. My husband actually on 9th of July, he felt so bad physically that he had to go to the cardiologist. The cardiologist, and I have documentation for everything. The cardiologist told him that this is due to hypertension. So going back to the registration, I refused. Phone calls came, harassments carried on, coming. Eventually, I gave up. I signed, and I want to tell you how I signed. I signed when tears are choking my throat. Because it is not my signature that is going on that paper, it's my identity. Okay? Whatever I am struggling with, and a lot of home buyers are struggling in India, the struggle is not only of the people who buy the houses, the struggle are also of their offspring, of their children also. So whatever is happening here today, the awareness that we are trying to bring to Karnataka, it's not only for us, it's for your son, and it's for your granddaughter that will come there in many more years, and it is for your niece and for your nephew. Not only for us. We have duty and responsibility for the future. India is a great country. The British Raj has left, but the builder Raj is here. Wake up. We came to the house. In the house, there was a checklist inspection that was done. There was a ceremony of giving the keys, and suddenly a new document was asked us to sign. They asked us to sign on a new document. What was this document? Declaration. There were a few mistakes over there. For example, my date of agreement for sale was not accurate. The name of the project was not accurate in one of the clauses. But the main important thing is that they tried to ask me to claim off my rights.
How to waive off my rights? Do you remember that I told you that in RERA and that in the cell deed, it is mentioned that defect liability is for 5 years? So in the first page I see defect liability subtitle. I will declare and agree that defect liability is for 12 months or 1 year. By then I knew a little bit of the law. I said, no, this is a model house. You still have given me it incomplete. Incomplete. They promised me a QA. QA was denied. I had to bring the QA later. Few days, I refused to sign that declaration. I sent them email 2 days later. They told me, unless you are not going to sign the declaration, you are not going to come and you are not going to attend all the defects in your house. This is the problem. This is how the problem started. Few days later, I booked a third-party inspection. How many defects do you think I had in my house? Give me a number. Do you think it's 10 till 50? More. Do you think it's 50 till 100? More. Do you think it's 100 till 200? More. I have 261 defects in the house. 261. I am Malka Irani, a proud owner of 261 defects that was given by Brigade Atmosphere. I am a proud owner of 261 defects that were given to me by Brigade Enterprises. ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 2.5 ಕೋಟಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. Without completing the villa, how do you pay the full amount to 2.5 crores? Without completing the villa. Sir, it was... Sir, according to they have produced occupancy certificate from a Gram Panchayat. ಈಗ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ವಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊಯರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಯರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡು, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಅಂತೇಳಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. This is the coercion they have put on them to register their villa. So before ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ. ಯಾವ ಲೋಕಲ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? ಯಾವ್ದೇ ಫೇಕ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫೈರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 2,000 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಫೇಕ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು. ಈಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಇನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ. ಜನರು ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಗಳಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಾಗ ತಗೊಂಡ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಓನರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸುತ್ತ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 56 ವಿಲ್ಲಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಇದು? ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸರ್. ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್?
ಮತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪೊಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಾರಬಾರ್ದು, ಪೊಸೆಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಪ್ರಮೋಟರ್ಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 8 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ 8 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ರೇರಾಕ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ 8 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 24 ಮಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅವರು ಫೈರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೋಗಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ BBMP ಇಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಕಾಳಗಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಓನರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ. ಇವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಓನರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು? ನಾವೀಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ 2019ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರ್ ಮೇನ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ವಿತ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದ homebuyers. He is the founder president. Anil Kalgi is the founder president. So after 3 years, the new body is elected. Like that. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಬರೋದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಮರಳು ಜಾತ್ರೆ ಮರಳು. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಾವು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೇರಾದವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಓನರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಇಂಥ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ನವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು, ಹೋದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ, ನಾವು ಹಣಗಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ನೀವು ಬೇಡವಾ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವ್ರು 2.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2.10 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಟ್ ತರ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಗೋ ಹೋಗಿ ಅಡುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಯಾವ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇರೆದವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಕೈ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. Bangalore City Flat Owners Welfare Association has challenged the registration of deed of declaration, which is done without authority of the law. It is in the High Court. ಅವರಿಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, 17th of January 2022. 1 year later.
she is continuously pursuing for the FIR or police complaint. After 1 year, they registered this complaint. Yeah, later on our consistent effort to make a follow-up with the commissioner and DCP, this is how it is got registered. ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಪವರ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಪವರ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಚ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸರ್, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಈಗೀಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 years ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಡೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಶ್ಯೂನ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ BCFOWA ಇಂದ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ರೇರಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು PIL ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು 2ನೇ PIL ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗ 3ನೇ PILಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಲಾದಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ವಿತೌಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಗ್ತದೆ. BBMP ಇಂದಾಗಲಿ ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. We request you all, please cover it with appropriately, sir. Thank you. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಏನು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು